Good evening, dear viewers, and welcome once again to another Health Link program brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue by myself, Dr. Abubakar Jah, and my colleague Lamin Dabo. Today, I bring in another very important topic that I think we should talk about because many people have various ideas about how to deal with these incidences. And what I really want to talk about is injuries, first aid for injuries. And really this is very important because when injuries happen, it is the first response, what we do first, that determine the speed in which the wound will heal and the completeness of the healing of the wound and the reduction of scarring that will occur with that wound. So really the outcome of the wound is very much determined by the first aid, by what we do first. And many injuries or most injuries do not happen in a hospital environment. They happen in a home environment, sometimes in a domestic environment or at workplaces. And therefore people must learn how to give first aid in terms of injuries, and that is what the program today is going to be on. So we are going to basically be talking about first aid. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Lamin Dabo ñoo leen ko dee di indil fii nii ci QTV ci Kairaba Avenue lundi ci ngoon bu nekk di waxtaanee seen wér-gu-yaram. tey nag ma indiwaati beneen mbir moo xam ne bu am solo la parce que am na ñu bëri am na neneen niñ ko dee xalaatee loo xam ne daf dee di indi ay teexa yenn yi moo tax ñu war koo waxtaanee mooy gaañu su amee naka lañ ko war a njëkk a toppatooyee te gaañu ci kër yi la dee di mun a xewee ci mbedda yi ci liggéeyukaay yi ci moto yi place yooyu la dee xewee du dee xewee ci lopitaan te su xewee nag naka lañ ko njëkk a toppatooyee mooy def ba gaañu boobu noonu wér naka la war a wéree te du am yenn jafe-jafe yoo xam ne ñu bëri dañ ko di am ci seeni gaañu mel ni liggéey yu mag yoo xam ne di nga ko ci amee gaañu bi yéex a wér yooyu noonu yëpp naka lañ koo toppatooyee si njëlbeen bi daal moo dee di indi texa yooyu noonu. kon loolu tax ma foog ne tey ñu waxtaanee loolu noonu am ay ideas yu ñu leen ci jox ba nga xam ne suñ jànkuwante façon yi nii dinañ xam naka lañ ko toppatooyee. Lamin baraka bake badingulu bi lungola karola comme docteur ya fo nyamen natale pour ka kumbe soto ndale kodake tene wotene nafanna jar kende ala kacala bulol akodum bi mbe kaca mentala ka sotondi ni nata wala dala karola obe tarla kerekerelin mol la balwola fannala jama molu ka bara molu soto le anu bara molu ila soto la fanna akatra dendin dinkral mento men siata bake wala mo molu natara dulalti anim fanan do bije aka soto do ku dinkralto ako bari lo dula ani lo nya mol nyanta ka men tamandi kata kuolto de mare folo pour ka di woka kumaya bakele bara monyin ala al halo nyin pour nyin kamala ka merelo soto ndije anim fanan ka jaralo nyin ta ka taryandi kendi ala fanna osna ka keno mola karola anin ka tankandi ngai bolla fanna la mi yalon ko do kilimbeje wala mo mari asime wati janna bara moy tarala karola anu amanna puruka ke kendi afendi waranto bara mo fongola kendi akola isinana puruka tama sero jamari la fanna membe tarla dendin kongola karola o bara mola soto la sababu na ta kamen sabu amari la akoto lodula kuma memu demar foloti men nyanta dila nim bara mo soto da molla jama kono bi kacabe tar la lori wala saje moli se fanna fano kasim fanyal tamandi membe kala o demaro la dinnarode. Thank you very much, Lamin. Lamin, we live in countries where there is
poverty. Many people are finding it even difficult to put food on their table. And therefore, when I give some of these advices, I worry whether people can actually do some of the things in practical terms that we are talking about. But I always want to remind people that health is everything. The little that you have, if you are not healthy, you will not be able to have it anymore, and then it will drive you more into poverty. And therefore, taking care of your health, taking care of your injuries so that you don't get complications from it, I think is a way of saving. And therefore, anything you put in that is worth the investment. And what I am going to say, that is why I'm saying this, is that I think personally that every house should have something called a first aid box. Should have a box whereas there are some minimal items that whenever there is an injury, you can just go and open that box and you can get things that you can help in taking care of the injury at the first instance. So houses should normally have that. I think offices also should have that. Should have an area in the office which is accessible by most people, where there is a box containing some of the things. I will mention some of those things that need to be in a first aid box. Cars, especially the cars that are commercial cars, that you have people coming into those cars, or buses. I think the same way we make it mandatory that the cars should have fire extinguishers, we should also make it mandatory that commercial vehicles should also have a first aid box with just minimal things in it. So homes, offices, cars, workplaces, I think these are places that first aid box should be available. And I will, maybe the technicians can show us, there are some examples of first aid box that we can show. It is nothing fancy. You don't need to have the fancy one with the first aid sign, or you can just get a plastic container to be able to put those things safely and close them so that they remain clean inside them. So if our technical team can show a couple of first aid boxes to our viewers, that will be very useful. mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii di leen wax ne lu ñoo waxtaanee nii lu am solo la, mooy ne mbiri gaañu naka lañ ko njëkk a toppatooyee. gaañu nag moom fu nekk la mun a xewee, mun naa xewee ci kër gi, nit daanu gaañu, wala xeex am ci mun naa xew ci office yi, mun naa xew ci mbedd yi, mun naa xew ci moto yi, gaañu am ci accident, wala loo xam ne nit moo ko waral. waaye lépp lu ci munti nekk rek gaañu boobu su amee lu ñu war a toppatoo la. lu ma doon wax léegi nii nag mooy ne man ci suma gis-gis dama foog ne kër gu nekk war naa am ay matuwaay yoo xam ne dinañ ko def ci place boo xam ne place bu yomba jot la, ñu def ko ci place boo xam ne place bu set la, ñu def fa ay matuwaay yoo xam ne képp koo xam ne am na gaañu dinañ mun a jël matuwaay yooyu noonu ñu toppatoo ko. ñu ngay jéem a ut nataal bi, xam naa ne technical team bi ñu ngay waxtaan pour ut nataal bi nga xam ne moom la ñoo wane si ci box boobu noonu. waaye box boobu noonu man dama foog ne kër gu nekk war na koo am. xam naa ne nag am na kër yu bari yoo xam ne sax lu ñoo taaj pour lekka, loolu la ñoo xelaat, saakaatuma di xelaat looy defee pour loo xam ne soo gaañoo jëfandikoo ko. waaye man lu ma dee wax mooy ne wérgu yaram mooy yëpp. mooy ne su nekkee yow amuloo sax lu bari, nga ne man du ma def ci suma wérgu yaram, nga am gaañu boo xam ne benn fan la war na jël, ñaari fan mu wér, nga dem doxi sa soxla, gaañu boobu noonu nekk ak yow, yàgga ci yow ba nga xam ne léegi nii yow doo mun a tee liggéey, wala sa liggéey dina am teexa kon dangaa gën a ñàkk rek. mu ngi mel ni léegi nii gars yi indil nañ ñu benn boo xam ne bii sax laa bëggoon a wane. am na yeneen yoo xam ne am nañ yoo xam ne yooyu noonu tubaab yi yuñ defal
la ba pare waaye yow jarul sax nga jënd yooyu noonu mun ngaa am comme plastique yi nii rek ñuy dee jaay ci marché yi yoo xam ne mun nga ko faa def nga tëj ko mu set nga xam ne fu mu nekk dafaa nekk fu set ngay ko jëfandikoo kon loolu noonu lu am solo la te man foog naa ne kër gu nekk war na koo am liggéeyukaay bu nekk war na koo am moto bi nga xam ne dafa eb ay nit di feyeeku ci nit yooyu noonu moto bu nekk war na koo am nuñ defee ne rek ne moto bu nekk war naa am su nekkee safara am na naka lañ koo feyee man dama foog ne war naña forcer nit yi ne moto bi nga xam ne mu ngi eb nit yi di dem nga xam ne gaañu mun na faa amee lu nekk mun na xew mun ngaa sax ubbi moto bi nit di tëj bunti moto bi nga sa loxo bi tëccu foofu noonu te su nekkee loolu xew na soo amee matuwaay yoo xam ne di nga ko toppatoo si njëlbeen bi dina gën a am solo kon foog naa ne place yooyu noonu yëpp place yu war a am lu mel du demee nii la dinañ wax nag ak suñu yeneen mbokk yi ba pare ñu door a ñëwaati ma wax leen lan ak lan lañ war a def ci loolu noonu nga xam ne képp ku nekk man foog naa ne mun na koo am mun na koo def ci këram Lamin baraka bake baɗiŋolu ko men docteur aba men fo kan don wala ɓe denndin ni naata fannala men mo fantankandiro demarol la karolati ni ŋa tara ko baramo amo fennede mi ye lon ko ako a buka bayino anu mota folano fanan baramo aɓe sotola min tole woto baramo asi sotono mola karola dawo dale fo ate mari a nata ka baramo ñin soto a jolonta fenne kam ban fa ndun a takita fenne la ban fo fenne boyta kan woni ŋa ñoŋolu woto o baramo la fannala ako ka fan demar laŋota ka sotondino men be tarla baramo ala makoyr folo la dinnaro la fannala wo kummata bakele bayri wo kana ka sinin sama ngay be jamal tankandi mi yalon ko baramo ñin sina ko sabuno mola mi yalon wo mari le nata ka barama ako toña ni a jube molu la soto bulo la fannade wo nata kake codiro la karolate wariya sembo warta bake anu molu katara mem mira kan dimbati la karola jama wole nyinde ko ibe ila balwo soto no la nyaadi le dimba la fannala ako bari abe kumala bakele mol yenni boro ke mi alon wolem fantanko la fanna nyindi membe tar la dending ni nata ka keran soto membe kere la puru nyin kamala ka joran dantanu soto je men no kumata bake esike makoer langoti ni ngata ko monata ka baramo soto dimba la fannala waranto ni ngata ko baramo soto ta dinkrato mose o joran tanole ka baramo nyin fita senea kana ka baramo fananta ka makoy men sina puru sinin sama ka ngaybe jamaata ka tankandi ako ni nata ka jube kerango nyin na fannala amon jari ka foko dia kuya imari nyanta tubabolu fon lawo keran sifa ibe wala taala jaharan nyama mi yalon ko bantambil wulen ko bala ako bari isa jube nole keran men no be muni yala ala al halo e tara seneare ni yo fengolu ta ke bula kono fengol men yalon ko mineto fola nyato o fengol nyin isitara tankandirin no kankanol te mala anim fana no kuta tarle la karola ako be kum mala bakele ako bari ayaje ko amusulolti pour saim banko kanjang nga simfanya jube mi yalon ko abe kum mala bake ni nata molla suwo kono la fannala comme korda waranto fan sinkiri nata ko molu bijere men yalon ko tel mari nyul be sabartinje e se kato ke bake kanyin keran sifa soto membe joranol tala ke soto ndino ni nata baramola makoyro la fannala ako ni nata doku dula la fannala wol fana nyanta ka joran sifa soto ako hani motolu fangalu men yalon ko sakora wollel kam molu samba passage fannala o motol nim bosol wol be nyanta ka sotole bari ni ajube kumandro be jele fantanka joram me yalon wolen dimba farawde o ka soto motol be la fannala ano akata farla yarne ko motol nyanta o sotlale akoto nim motol menu ka passage sambo ke nata kanyin joran si fal soto me yalon ko wole mo kerawdi memminala pour ka baramol ta ka makoyro keje akobe kumala bake bari abe ngay bolta la ka tankandi ni nata molla jamala fannala nyaton. Thank you very much, Lamin. So what we will do is we will just quickly list some of the things that need to be in the box. As I said, you don't need to get a fancy box. You don't need to get a formal box. All you need is a plastic container that has cover. And now everywhere in the market, we have those type of small
plastic containers that you can put some things in. And I am going to mention, you can have, just like the one that is shown in the picture, the plastic container. There is this one, it seems to be a formal one, but there is the other one, yes, this one is the one that I am encouraging people. If you get any plastic box like this, which are available in the market, you can have your own first aid box at home. And the things that are supposed to be there are not really many things. The first thing that you have to have there is an antiseptic liquid. So it's a liquid that you can use for cleaning wounds. And on this box you can see there is a Dettol one, but there are many others. There is spirit that you can have, that you can use. There is iodine that you can have, that you can clean any antiseptic fluid. Anything that you can use for cleaning wounds will be useful. Another thing that you need is cotton wools, and here you can see they have some cotton swabs, like the ones that you use for cleaning your ears. Another thing that you need is some gauze. I think we have also some pictures of some gauze, because that one is a bit difficult to explain. It's just like a piece of cloth that you can use, like these packets that you can see. They are available in every pharmacy you go now. And then you can have bandages like this one to tie wounds or cover wounds. You can also have plasters. When I was growing up, even in the shop, you have some plasters that if you have a small cut like this one that you can see on the hand of the patient, that you can just put inside the wound after cleaning it. So plasters can be important. You may need some additional stuff. These things I am going to name are not really very necessary. If you have the fluid, you have the gauze, you have the plasters inside, you have the bandage, then it is almost a complete box. You may want to have some painkillers in the box, and I advise people the safest painkiller to use is paracetamol. So if you have some little paracetamol there in a bottle, the bottle paracetamol for the children and the tablet paracetamol for the adults, then you should be able to use that. And then in some of the boxes you can also put some gloves so that you can cover your hand by the time that you use it. It is very great that I am seeing this box here now, that if it can be shown on the text, it's a very small box and it contains some few things, and it is here in the office. So I commend the QTV office that they have a small first aid box that if anybody gets an injury, they can use some of the things inside here, which are very useful, so that they can give some treatment to the person. And I can see even the gauze that I was talking about, some of the gauze is here. I can see that there's some plaster that is available here, and there's some painkillers, as I said, that is available here. So it's a small box, but it is handy, and anybody who gets an injury can be treated quickly before needing to go to hospital, if they need to go to hospital. So that is the first thing I wanted to talk about, is that every place that there are people in, injury can occur. And when injury occurs, then you need a first aid box. And you don't need to get something fancy like this. I know QTV has money, so they can buy something like this. Not everybody can buy something like this. You can just get a small plastic container and buy these things from the pharmacies and from the supermarkets, and then you can put them in your box. And I have listed the things that you need in that box. So mbokk yi luñ doon wax léegi nii rek mooy lan ak lan moo war a nekk ci box boobu noonu ñuy wax lu ñoo ooyee first aid box. Mooy box boo xam ne képp ku gaañu mun ngaa dem foofu rek nga tijji ko, nga gaaw nga mun a toppatoo gaañu bi. Doo am pour dem ne maa ngi dem jëndi ko ci pharmacie, doo am pour ne dama ko yóbbu lopitaan sax, da nga ko mun a toppatoo foo toog noonu. Te wane nañ ay nataali façon yi box yooyu noonu. Te wax naa leen ne box yooyu noonu jarul nga jënda bu mel ni buñ gis fii nii ci QTV, parce que QTV ñoom am nañ seen box, waaye box bi du ku nekk moo ko mun a xam fan la koo jëndee, wala su nekkoon ne sax du ku nekk mooy mun a am xaalis bu moo jëndee lu mel nii. Waaye nag di nga mun a jënda plastique yi ni nga xam ne ñu ngi ci marché yi, nga dem nga jënda yi bagage yi nga xam ne moo ci war a nekk. Moo tax ma bëggoon a wax bagage yi nga xam ne ñoo ci war a nekk. The first thing li nga xam ne war naa nekk ci box boobu noonu mooy lu ñoo fompee gaañu wala lu ñoo raxasee gaañu mooy ndox la boo xam ne comme spirit, am na lu ñoo wax spirit, am na lu ñoo wax iodine, am na lu ñoo wax Dettol. Yooyu noonu yëpp ay façon yi ndox la yoo xam ne di nga mun a raxas gaañu bem set, nga mun koo toppatoo. Gannaaw loolu noonu war nga cee am coton. ñun ñëpp xam nañ coton lan la, bu set ñu bàyyi ko foofu nga xam ne su nekkee dara ngeen naacca di nga ko mun a wowal, di nga ko mun a fompa. am na lu ñoo ooyee gauze, mooy comme lii nii, moom nag da nga koo jëndee ci pharmacie yi, moom moo gën a set
pour def si gaañu-gaañu nga xam ne soo ko def si gaañu-gaañu boobu noonu dina set parce que lu njëlbeen ci luy tax gaañu-gaañu mun a wér mooy mu set dafa war a set wécc so nga def si lu dem li gauze boobu noonu am comme bandage so juróomi mbir yooyu ma tudda nii rek soo ko amoon def ko ci place boobu noonu am na lu ñoo oyee plasta ñun ñëpp dañ ko daan di jënd ci bitik yi mu ngi am benn nataal boo xam ne ñu ko am bi loxo bi ni nga xam ne gaañu-gaañu yu ndaw yooyu noonu da nga cee def lu mel ni plasta mu set nga xam ne du am tilim-tilim ba nga xam ne dina am téexa-téexa mu teel a wér so yooyu noonu yëpp da nga koo def ci sa box boobu noonu nga denc ko ci place bu set nga denc ko ci place boo xam ne yomba naa jot nga xam ne képp koo xam ne gaañu na rek dañ koo jël rek ñu toppatoo ko so yooyu moo war a nekk ci mbir mi den léegi ni ñoo def mooy dinañ waxtaanee lii ci kàllaama Mandinka den suñ ñëwee nag ñu wan leen ay gaañu-gaañu wax leen nag naka lañ ko war a toppatooyee pour ñu mun a toppatooyee suñ gaañu-gaañu yi Lamin baraka baake docteur baadiŋolu docteur ka men fo doron wole mu ni naata joraŋol la fannala comme ŋa fo ñaameŋ o keraŋo ñiŋ a ko a se soto noo le mo hani moolu sitano marché oto ye keraŋo ñiŋ ta ya sanje miŋ ye a loŋ ko a be sooneya bulu baake ala alhaalo ala tara seneyaariŋ wo kummaata le bari feŋol mennu ye a loŋ ko wolu le ka kaa kono wolu naata ka kummaya baake le a ko ate kenoo la ko feŋol mennu bee ka tara ñiŋ donnu kono miŋ ye a loŋ ko wolu naata ka ke tubaabu du fannaalu la karoo la de anin tubaabolu ye mennu taa pour que ñarandi a kamma o kere fanna la bari ite maari se ñiŋ feŋo doolu sannoo le pharmaciŋolu to baŋ waraŋ ka taa supermarketolu to ise feŋo doolu saŋ jee le pour ye naa kawolu kafuñoo ma ke keraŋo ñiŋ kono a ko a kumaata baake le niŋ ye a juubee pour dinkiraa bee ñiŋ moolu la maa dulaa wo dulaalu ñanta le pour ka ñiŋ keraŋ siifaa soto anuŋ misaaloo la fanna la joraŋ kummaa la karoo la foloo wo le mu jiimaa la alhaaloo ti miŋ ye a loŋ ko a se seneyandiro keno baramoo la fanna la anu wala karoo la fatandiŋol lel be je niŋ maari taata detol soto a beteyaata niŋ spirinol soto a beteyaata niŋ a tara ko feŋo feŋ i koye ko de ñiŋ de a ka baramoo taa le pour ka fita a se seneyanoo ka jankar kesol taa ka faanoo baramoo la dandaŋol la karoo la aniŋ a la bala wo naata ka kummaa le a ko fulanjaŋo la fanna i maari sa kata baake i ye sotondoo ke kotondo la kotondo kummaata baake le anuŋ a ñanta tara la seneyariŋ ne fanaŋ wo kotondo ñiŋ fanaŋ a ka maakoyiroo ke baake le bari hani maari be la fitar kuwol la fanna la waraŋ dinkiraa doo bi je daamen to ye a loŋ ko ite maari la karoo la baramoo ñiŋ naata ka sotondi niŋ kotondi senema laata wo kaŋ a fitoo ñiŋ koo la wo naata ka ke fendi miŋ ye a loŋ ko a ka maakoyiroo ke le niŋ naata niŋ wo baramoo ñiŋ a la suturoo la fanna la pour jankar kesol la kuwoto a ko niŋ naata sabanjaŋo la fanna la wo be dendiŋ bandaasoo la karoo la ate fanaŋ kummaata le bari baramoo doolu be je niŋ wo keta moo la niŋ a fitata a seneyaata fo moo si naanaŋ pour ñiŋ kamma la ye bandaasoo ye suula la kana ka landiroo fanaŋ ke miŋ ye a loŋ ko ate be dendiŋ niŋ naata niŋ a la dampataŋo la fanna ñiŋ na karoo la ate fanaŋ naata ka ke bandaasindiŋol ti miŋ ye a loŋ ko de a ka beteya le niŋ a la baramoo kaŋ doroŋ i si naa le ka bandaasoo ñiŋ murumuruŋ a bala pour wo santinna doo bi je yeloo la bondoo la fanna a ka maakoyiroo ke je doo bi je fanaŋ a ka naa le ka baramoo ñiŋ taa a ka maakoyi noo pour i se a je a maari i se a je ko alihaaloo la karoo la tankandiroo si sotonoo je a ko dimoo fanaŋ na fanna la niŋ naata a juubee moolu la karoo la i sulata le pour ka fammaakoye boori kesoo soto miŋ ye a loŋ ko niŋ a tara keebaalu loŋ niŋ dindiŋo le fanaŋ mu fo i se boori jiimaata bari a be coodiiroo ke la moolu ye meŋ na niŋ ko dimiŋo la martiroo pour ka dimoo taa ka alihaaloo ñiŋ pour ka tala moo la karoo la o pen killa la fanna la a ko paracetamol be kummaa la baake ye dantaŋo meŋ soto no i la hapoo la fanna la ite maari i la soto buloo kamma la i se wo taa ye a fankanta ka keeraŋo to bari waatoo doo bi je a ka duu baake le niŋ a tara baramoolu keta dimoo kana a tara jawyaariŋ bari niŋ maari naata ka paracetamol soto a beteyaata anuŋ a jiimaa fanaŋ fankanto pour dindiŋolu mennu ye a loŋ ko tolu maŋ futa foloo pour ka munafandiroo ke boori kesoolu la fanna la wo fanaŋ be kummaa baa la le a ko labaŋo la fanna jooraŋo la karoo la wo lemu niŋ naata plasta la karoo la ti commen ko nataaloo ye a yitandi ñaameŋ buloo miŋ ye a loŋ ko a naata ka barama na a maari naata ka plasta taa ka a laa jee anuŋ plasta ala kummaa ñiŋ fanaŋ a be beteya la daameŋ wo lemu i maari ye a kata baake wo baramoo miŋ ye a loŋ ko a sotota moo la karoo la i ye a fita foloo a ye seneya janniŋ be plasta la la je bari niŋ baramoo be nooriŋ i maa fita a ye seneya niŋ plasta la je a kamuta ko i se plasta taa le i ye a tookuya o se a tara a ñanta ka maakoyiroo meŋ ke noo
wo baramola senia balia wo sa abalino kela oto senia kumata le nyin joran la karola ibe kala kera men kono ibe landi la dula mento e mabola fannala anim fana esa ke dula to mi alon ko sotobe sonala jama mo la karola. So I just want to make a point before we move to the next point, which is that the early treatment, the first aid of a wound is really very important. Sometimes a wound can look very small, but if you neglect it, it can even kill the person. So the first aid can save you from a big scar, can save you from infection of the wound and a lot of pain for a long time, and can even save you sometimes from death, because there are some diseases that can enter that wound, even if it is a small wound, that can cause somebody to die. So I think it is very important for me just to say this before we go into the type of wounds. So mbokk yi lu ma doon wax rek mooy ne léegi nii gaañu gaañu yi nii am na ci yoo xam ne gaañu gaañu yu ndaw la te yenn yi dañ si dee naagu duñ ko toppatoo nuñ ko war a toppatooyee gis nañ xale yoo xam ne dee nañ ci tétanos lu tax ñu dee ci tétanos mooy ne toppatoo wuñ seen gaañu bi naka lañ ko war a toppatooyee wala koo xam ne am na gaañu gaañu bu ndaw ñu naagu si bem am jàngoro ci biir ba am ñu am sax yéenay pour dog tànk bi wala léegi xale bi du mun a tee dox bu baax yooyu noonu yëpp daf dee di am moo tax pour toppatoo gaañu bi toppatoo bu gaaw daf laa dimbale ne gaañu bi dina teel a wér gaañu bi du am liggéey bu mag te gaañu bi du la lor ci métit ak ci sa waxtu liggéey ak yenn sax mu lor la ci sa wér gu yaram foog naa ne loolu lu am important la pour ñu wax balaa ñu dugga ci beneen mbir muñ bugg a dugga baraka bake badingolu docteur kamen fo dro wala mu ako ku mandro bije bakele bake faunde ninga tara baramo sotota mola karola mo kana jutu baramo ala alharo la fannala baramo duyate ete fe nyaw nyarandi nyama demar folo men nyanta soto la baramo la karola o martiro nyin wo kumata bakele ako barin akatankan drokele ngai be jamala karola modo bije baramo sina aka soto ala bare fe me yate barama baramo la wara baliya nya si jutu ala ala o jutu no nyin kono baramo sina nan ka jankaro keso do soto mi yalon ko asina ka wajabi asita ke dole man toro la fannati fan fo ila sufo do bije safo ko binala ka o kundu dol beje fan akantin la sufo membo ko singolu amare bukane muna fanno singol la fanna nyin na karola modol beje baramo ala hakiltu balya kabira sotota topotor folo man diala anyama o kana ke dol fon la saya la soto la sababotil akoto akumata bakele nim mole baramo soto wati o wati tukare mole ya hakilo to baramo to aniye topotor taringota ka di baramo la fanna la bari ni ya wo simfanyal tamandi akanga boleta ka tankande sinin sama mi alon ko asina pour ka kete mari ila toro la fanna la soto la sababol. Lamin, I think to just make it very simple for our viewers, there are only 3 types of injuries. There are 3 types of injuries, and we'll show you pictures of those injuries, and we will talk to you about how to give first aid for those injuries. And I don't think today we can talk about all the 3. We may be able to talk about only one of them, and we'll talk about one of them. Then in our subsequent programs, we can talk about the other 2 injuries. But those injuries, one is what in English we call contusion, is that some blunt object has hit the person, or the person has fallen on a blunt object, and then the place where they have fallen or they have been hit or whatever is swollen. There is no problem with the skin. The skin is not broken, it is swollen. I think there's another picture that we want to show with the swollen face, and that is what contusion is about. That is the first type of injury. The second type of injury, yes, this is a contusion. So somebody has hit this person. I'm sure everybody knows this one is a boxer, but this child is not a boxer, and he may have fallen down on a stair and he hit his head and it becomes swollen. The skin is still intact. So it is difficult for infection to go in, but there is a swelling there. How do we treat this type of injury? The second injury is the one that we saw on the leg, where there is a bruise, what we call in Wolof a bruising. This is typically a bruising. So somebody falls down on a hard surface, and then the skin overlying that area is bruised. Is actually the correct word in medical term is not bruised. That is why I am hesitating about it. But it's just that the skin has peeled off. So the skin is a very good barrier for infection. It prevents bacteria from entering our body. So if there is a bruise, bacteria can now enter into our bloodstream, and that bruise can also bleed. This is the second type of injury. And the third type of injury is a cut.
what we call in medical terms a laceration, and that is what we saw in the back of the head of the child. Somebody is hit with a sharp object, or somebody is stabbed with a sharp object, and there's a cut like this cut that we can see on the head. And all these three need to be treated. Now, these are just simple injuries. Any of these three injuries can have a complication. I don't want to go into the complication. For instance, if it happens on the head, like this boy has just a cut in the head, but it could have been a hard enough cut or to touch the bone or to cause a fracture in the bone. I don't want to go into that. I just want to talk about the simple injuries now, and as we go in the program, we can go into others. So these are mainly the three types of injuries that we deal with, and I will be explaining today and the next program maybe on how to give first aid for these injuries. mbokk yi lépp bépp lu njëkk a bugg a waxtaanee léegi mooy façon yi gaañu yuy mun a am. wax nañ leen ne fu nekk gaañu mun na fa am. gaañu nag ñaari façon la. am na boo xam ne accident la, nit dafa daanu wala daf ko dóor wala dafa am accident ci moto wala dafa am accident ci bicycle. am na beneen façon yi gaañu boo xam ne nit moo la ko def, mooy ne nit dóor na la dara wala nit jam na la dara wala am na lu xew daal. bugguñ a dugg ci loolu noonu, waaye noonu la nit dee amee gaañu. waaye soo amee gaañu tamit ñetti façon yi gaañu rek soo ko xoolee di nga leen mun a dugal. gaañu boo gis rek di nga ko mun a dugal si benn ci ñetta yi nii. benn bu njëkk bi mooy mu ànd ak néewi waaye der bi dara jotu ko. mooy ne nit daanu na wala nit dóor nañ ko wala nit dara xew na loo xam ne am na fa tëccu. foog naa ne si olof tëccu lañ ko dee ooyee. mu tëccu nga gis place boobu noonu mu néewi. wanoon nañ leen ay nataal yoo xam ne da ngaa gis néewi bi. boobu noonu façon yi gaañu la. am na ñaareeli façon yi gaañu bi mooy ne der bi moo xoosu. moom la olof dee ooyee brusu mu brus. der bi nag su brusoo loolu noonu beneen affaire la, parce que der bi moo ñu dee di fanxal ay jàngoro yuy dugg ci suñ biir yaram. te der bi su xoosoo rek lu mu ndaw jàngoro mun naa dugg ci biir yaram bi. kon toppatoo gaañu boobu noonu am na naka lañ koo toppatooyee dinañ ko waxtaanee. ñetteel bi mooy xar. dara mu xar comme léegi nii nit jël paaka jam ko wala nit jël paaka dog wala nga daanu ci loo xam ne dafa ñaw comme xale bii nii xëj na dafa daanu ci escalier boo xam ne dafa ñaw mu am xar-xar foofu noonu. ñetti façon yi gaañu yi nii la. te ñetti façon yi gaañu yi nii moom la ñoo xuus dugga si wan leen naka nga koo toppatooyee su nekkee ne am nga matuwaay yoo xam ne moom nga ko war a toppatooyee. ci programme bi tey duñ ko mun a jekkali yëpp, xëj na benn rek laa see jël. yeneen programme itam nag ñu dugga ci yeneen pour nit yi xam naka la ñoo toppatooyee façon yi gaañu yi. gaañu yi nag dina am solo ñu wax leen ne mooy gaañu yoo xam ne àndut ak yeneen problème, parce que gaañu yi bépp buñ ci wax rek mun naa nekk ne ci biir am na beneen gaañu bu fa nekk boo xam ne feeñut. mooy ne nit su nekkee ne xale boobu noonu nga xam ne dafa am xar-xar ci boppam bi, munoon na am daanu bi dafa garaaw ba nga xam ne yaxi bopp bi si boppam am na fa dama wala am na fa toj-toj. loolu noonu beneen affaire la. wala yuur bi ci boppam am na gaañu loolu beneen affaire la. ñun bu ñoo wax rek mooy gaañu boo xam ne mu ngi ci biti ak naka nga koo toppatooyee. balaa ñoo jeexal programme bi tam dinañ leen wax naka la ñoo mun a xàmmeeyee ne lii amut ci der bi rek, am na feneen foo xam ne xëj na dugg na fa ak naka la ñoo def su nekkee ni loolu noonu xew na. Lamin baraka bake docteur baadiŋolu comme docteur be men fo kan dron ni naata baramol la fannala comme a sayinkantale pour ka yitandi ko baramo asi sotono dulawo dulale anin fanan asi sotono momo la karolale. baramo la fanna ko ni naata ka jube ke tala ni naata si dula sabala fannala. si dula folo wolem baramoti mi yalon ko mola karola e kaje ko abala jato nyin damen to yalon naata baramo nyin soto amanna pour ka fura nyin ka feŋo ferendi lanjuru wala karola. bari dun i ka jele amari la karola yibo beje comme natalo me itandita ni nata kuŋola fanna la karola damen to yalon ko wole nata ka yibu wo nata ka ke alhaloti même mo barama folo la tama seroti ni ajube fura la fanna la feŋo ferendi manke woto bari nata nan ka yibo ta ka soto anum dobije nim feŋ kuleŋo molli pala waram feŋ kuleŋo jolonta mo kan waranto mo nata kattaki dinkira dol la karola do bije fan ane suto la fanna la damento alo lampute je molu ka tarata kan sakora dindingol jama isa je ta fadi dulala damento alo ko asina pour que dinkral kulli membo ko kungola o fanna nyin ako ni nata kajube fanna do la karola memo barama sifati wole nyinti ko ni nata baramo men sitara fura la fanna santo fura nyin bala jato la karola
komen ko singola fanna o natalo men findita o barama sifa fanan ka sotole e kaje ko nim fura dun anata ka bondi bala jato la fannala ako wakake ngaibola sotola tariati le ni nara jankar kese jamala fannala bari nim fura be mola bala jato bala wakatan kan drokele ngaibe jamal beje membo ko jankar kesol wol bukana ka tariato dunno bala jato la sufol nyin kono ako bari ni ngata fura bondi ta drong o kanale puru nyin kamala kake koy baliati memmo jankar kesol la sotola fanna nyindi barama sabanjang wole mu baramoti mi yalon ko atebe denning ni nata pletirol la karola fengo mi yalon ko adat diata ni ngata ko misalo fe i nata ka mo baramala waranto mo nata ka take offensive ala waranto fang mo nata ka boy offensive kan wole kana kaitande komen ko dindingo akungo la karola tamansero be je nyame ako bari barama o barama nyim barama sabol la fannala fo sa baramo na fe nan iya a samba kilin na peron kodo ko ateni wollel be dending ako bare ka bara mo jele ala santo la fannala anin dumo la karola o fanan ye fato sotole kaitan do ke ko baramo nyin na fanna e kaje ko dobije mo la santo to baramo mi yalon ko anata ka je anin torawo men nata ka soto konoto la wol nata ka fatale bar dum ka cala fannala bi abe barama kilin ne tombonna katra wola al halo la topoto ro fo kam molie ning ala kiti tala kumben kote wala fannala kana nyim barama dol fananta ke juwe. Thank you, Lamin. Thank you very much. So I would like the pictures of the abrasion of the skin in the child's legs to be shown, and because that is what I want to talk about first, is when somebody, because it's one of the most common injuries that can happen. So somebody is playing and then falls down and the skin is peeled off like this, it is very important how we deal with this. Now, the first thing, one of the biggest mistakes that we make in the Gambia here is to say that this, do not touch water. Don't touch water on the wound. That is a big mistake. That is the biggest mistake. Water is, especially clean water. Yes, do not touch dirty water on it. But clean water is the best thing that you can use in the first aid of any wound that you have. There is no wound that you have that except some chemical burns where we say water should not touch it because it increases the problem. But for any wound that you have, really water is accessible, clean water is accessible in the Gambia, and that is the first thing that you should use. So I advise everybody, if you have an abrasion, a child falls like that, or you as an adult you fall like that, you go under the tap and wash it with a lot of water, using water and soap. I know that many people will twist their eyes now and say, what? We understand that water should not touch, because if water touches the wound will be spoiled. I think that is how we say it in our language here. I don't understand where that comes from, but water is very safe to use on wounds. In fact, it is very good as the initial thing that you use. You use water, flowing water, wash it until it is very clean with water and any soap that you have, it doesn't matter. Dry it, and then now you can do the next things that you need to do. Then if you have a first aid box, the person who is caring for that wound, sometimes you care for it yourself, sometimes you are the one who is caring for that wound. Remember that you have to wash your hands clean before you care for your wound. If you are carrying a wound for somebody else, remember you have to wash your hands clean. So the first thing the person caring for the wound should do is to wash their hands with water and soap until they are clean. If they have gloves, they can wear gloves both to protect the person they are caring for and to protect themselves. And that is why we say that the box sometimes should contain gloves. So you wash your hands, you wash that wound very clean. You can also clean it with one of the antiseptic fluids that we've talked about, Dettol, spirit, iodine, anything you have. You wash it with that, and then you can dry it with cotton wool, and then you can now apply some gauze on it. We have shown you the picture of the gauze. You apply some of the gauze on it and you wrap it with a bandage. If it is a small area that you can put a plaster on it, then you just put a plaster. If it is a very, very small area that you can put a plaster on it, you put a plaster on it. And you don't stop at that. What you do is that twice a day you remove that plaster, wash it again, clean it, dry it, and then do the same thing again. If you do that, within a very short time, that wound will heal with very minimal
scarring. Sometimes if it is a very superficial wound, you will not even know you had a wound there. If it is a leg, like the child that we have shown, it will be good to elevate for the child most of the time. So if the child is lying down at night, you put a pillow under the leg. That way the blood supply and the blood flow into the leg becomes much better and helps it. And most of all, keep the wound clean. And one of the ways of keeping it clean is to put a bandage around it so that it is clean, and to change that bandage often, preferably if it is twice a day or every day, if that is going to be difficult to do it twice a day. I think generally this is the way that I would advise people to deal with simple abrasions. Mbokk yi benn bu njëkk ci gaañu yi bu ñoo waxtaanee, xam naa suñ ci paree nag time bi gaaw na, time baa ngee dem, dinañ ubbi line yi pour képp koo xam ne am na laajte. Waaye benn bu njëkk ci gaañu yi mooy xoosu bi wala burusu bii nii, parce que bokk na ci gaañu yu gën a bëri yoo xam ne nit mun na koo am. gaañu boobu nag su xewee, su nekkee mag la, yéenay mag bi ci boppam moom rek moo daanu, moom rek a nekk place bu mu daanoo, xëj na moom moo koo toppatool boppam, wala am na keneen ku fa nekk koo xam ne moo ko toppatool. Waaye njëlbeen bi mooy ki nga xam ne mooy toppatoo gaañu bi, benn yow la ci sa boppa wala benn keneen la, war naa raxas loxoom bem set wécc ak ndox ak saabu. Su nekkee ne am na lu ñu ooyee glove, mu sol glove boobu dina ko aar moom, dina la aar yow mi nga xam ne yow yaa gaañu. Loolu noonu mooy njëlbeen bi. Ñaareel bi mooy ñu raxas gaañu boobu ak ndox ak saabu. Waaw, ndox ak saabu, loolu laa wax, parce que am na ñu bëri ñoo xam ne fii biir Gambia fii nii, ñoom dañ gis ne gaañu warta laal ndox. soo ne gaañu rek, man suma malade yu bëri suñu ñëwee ma ne leen raxas ko ak ndox ak saabu, wala man ma toog di ko raxas ak ndox ak saabu, ñu tiit ne waaw, lii gaañu bi warta am ndox. Wala nga opéré leen ne la after ñaari fan sangul, ñu ne la déedéet, waaye gaañu bi dafaa laal ndox, ndox bi dafaa yaaxa gaañu bi. Déedéet, ndox bu set du yaaxa gaañu, ndaxam sax ndox bokk na ci lu gën si loo xam ne moom la ñoo raxasee gaañu. So gaañu boobu noonu, lu ma wax nit yi mooy, su nekkee ne xew na, nga dem ci pompe raxas ko bem set. Su nekkee am nga saabu, nga raxas ko saabu bem set wécc, nga wowal ko, nga jël lu set nga wowal ko. Su nekkee am nga first aid box bi ñuy wax nii, nga jël benn ci cotton yi nga wowal ko bem wow. Nga jël nag loolu nga xam ne mooy ndox yooyu ñu wax la comme spirit wala détol wala yooyu noonu, nga fompa ko mu gën a set. Nga doora nag jël dara lu set, mooy gauze boobu noonu ñuy wax noonu, nga def ko ci kawam, den nga jël bandaas bi nga bandaas ko. Bandaas boobu noonu doo ko fa def nag bàyyi ko fa ay fan, déedéet. Ci bés bi sax soo ko mënoon a changer benn yoon, su nekkee def nga ko ci suba si guddi gi, nga raxas ko waati, nga ceeñ ko, moo gën ngay ko faa def muy yàgga foofu noonu, parce que su fa yàggee mun naa indi loolu noonu ci boppam ay téexa. Su nekkee ne gaañu bu ndaw a ndaw la, nga jël plasta, soo ko raxasee ba mu set, doo jël nag loo xam ne mu ngi demoon ci tilim mu ngi gaañu, nga jël plasta teg ci, nga foog ne dina wér. Déedéet, da nga koo raxas ba mu set, nga wowal ko, nga door a def plasta bi foofu noonu. Su nekkee ne ci tànka bi la wala ci loxo bi la, loxo bi su nekkee ne ci loxo bi fii moo gaañu, nga def ko nii, nga xam ne deret bi dina mun di dem, nga def ko ci kaw. Su nekkee tànka bi la, xale baa ngee nelaw ci guddi mu ngi am gaañu ci tànka bi, nga def njegenaay ci ron tànka bi ekkatiku. Loolu yëpp daf dee mën a dimbale gaañu bi wér. Nga gis ne benn fan, ñaari fan, ñetti fan rek gaañu bi wér na, nit ki dem doxi soxlaam balaa ñoo xaar di am ay problème. So ni ñoo def mooy, dina wax Lamin wax loolu noonu, time bi nag mu léegi tey mu jeex sax de, den ñu ubbi line yi 5050505, képp koo xam ne am na laajte mu dugga ci line bi, wala am na lum cee wax mu dugga ci line bi. Su ñëwee beneen yoon nag ñu dugga ci yeneen gaañu yi, waaye léegi nii dinañ bàyyi Lamin wax, den ñu ubbi line yi, den ñu waxtaanee mbir mi nii. Lamin baraka bake docteur badingolo komen docteur bafo ka nyamen dron ole be dending ako nyim barama sabo la fannala baramo mi alon ko bala fura ka bondi ni wurso la karola ko abe wole tala puruka kacha mol la karola ako ni ajube wurso la fannala ni ngatra sotota mola karola ako ni te mari fongo la karola itele bina puruka martiro ke fam ma ko baramo la fannala ise simfanya folo menta ka tamandi wala mu kaje ko iye bulo ku wa senea elaw bulo la senea la fanna obe kuma la bakele nindung atara ko ite mari itele be kala ma ko erlati modo la karola menna raw baramo so urso la karola o de mari yakata iye bulo ku wa senea
ako nim bulu ko nata ka senea imari sa kata bake ji sene mi yalon ko abe kila ji sene mati abe borla isa keno kera I'm just going to apologize. We get this caller, then you can continue the translation. Hello. Hello. Yes. Abenyari. Mejandron kortante. Talante. Yo, bismillah. Nko. Nti minga la mega. Nti tole kanni. Nimbe wili kan faransi so wala kanni mala minyadi. Okay. I think that's a different topic altogether, and we want to rush and finish this topic. So we will apologize to this caller, but she can call in another program, and we can answer that question. And we also request from our technical team to do a little bit of screening, so we know which question is going to be asked, so that we are not interrupted. So we will allow Alamin just to continue the translation. Yo mbe tembo men do drong mbe men fo kan wala mu o barama sifa ne asoto ta mola karo men mu soti bala jato nyin ala furana ta ka bonde ete mari nyanta kato kala bake ni tele be demar lati waranto e be fanne dema koro e sakata bake ye bulo ku ay senea ni la bulo fanan nata senea dinkra mi yalon ko wol nata wurso soto e sakata ye ji senea soto anim fanan safu na mo fengo pour nyin kamala kaje ku ay senea ako molu ka fo ko kana jema bar mola ko ni de o baramo bijele men yalon ko isafu ko jete tilinala bare ni wurso la fannala wol mu baramalti mi yalon ko asula ta jisena wala isa ku ay sena ni safu no soto waran safu na ma fengo ya ku ay sena ni boda jesi koton dota ya fita folo abeja na jata fanan isina nan puru nyin kammala nga fole fitarola fannala karola men sina ka jankar kesolta ka tankandi baramola fannala membo ko detol spirit nyol na nyongolu ise wota nole puru nyin kammala e baramola dinkralta ka be fita sena ning e bota je baramo nyin na fannala ne ara ko waratale isina puru nyin kammala ka landro ke je mi yalon ko wolbe dending ni nata bandas dampatandi wala fanna ni na memu ghost ise ota ka laje o ko lay bandas o nyinta ka murmurun ka siti ako bari ni nata siti roke ite mari ning aya tara ko misalo fe ise akeno ya kata bake tiloto si nyafula ise kare falindroke ni wote keno la woto lungolunding ikar falindroke o bandaso nyin na fannala anu watu wate ni afiri kara fita esene. Thank you, Lamin. We have another caller. Hello. Hello. Yes. Hello, the line is not very clear. Okay. I think we are having a technical problem with that line. If we can just maybe ask the caller. Yes, a network issue. So if he can call again, maybe he will get in contact. Lamin. Ako ni na rajube baramola fannala wato do bije baramo dolo e kana ka doyale ako barama sifala ni aje ko plasta be keno la jele e mari la senando nyin kola isina nan ka plasta ta ka laje ako ni imari ya topotoro ke senandro la fannala e daroto kan e ka falindro fananke joran wala mi alon ko e woleta ka landi baramo nyinto e ba jala tilifula sabadron o mina ma ko ro kala baramo ala tariya kende anyin na karola ako wato do bije sufo dinkra dol mi yalon ko baramo keta wolto kaje ko eo baramo la o dinkra nyin o sufota ka wulindi misalo fe commence wala fanna la burusuro keta woldo nin addino nyin be larin waranto amari membe la kan ka kullaron ta ka ke singo nyin koto o be mako ro kele saje yelo la tani na sufol kono wosi ke sone andir fendi ako bari mi yalon ko wala mu yamaro la bunga bati don wala mu e mari sikato ke bake seniala fannala o senandir jorangolu ani senandir fengolu wol be nyantale katara seniala al halo la fannala anu mol sa kata bake pour ka baramola topotoro ka ake juna nim baramo keta e kana dukundi bare ku mere woni kule ka dabulaje anu ni na rajube fantankola demarola wonyanta tariala le pour sama ngay bolo ase mol tankandi wala karola. Thank you very much, Lamin. And the lines are still open. We have only 4 minutes, but if we have a caller, we can allow one caller before we close the program. It's 50500505. Mbokay betay am na ñenenti minutes, so képp ko xamne bëgg na dugg betay dinañ mëna jël ben caller 50500505 in Mandinka. Mbadingolu momo la fita ka kumandiro ke drong 5050505 lemu imare se kiliro ke. We have our last caller on the line. We'll take this caller before we conclude. Wa alaikum salam. Loko diano doctor. Yes, bismillah.
Doctor. Mhm. Hello. Yes, Ak hello. moyle. Doctor. Naam. Doctor. Yes. Kumole. Abeje. Kotanan. Tenante. Okay. Hello. Bismillah. Ibe la moy la telephone o ibe diamu la telephone ol to ni ko ibe la moy la television o la o be tardendi la le pour ñomo yo la Kenya. Ha. Wato tije sa ibe diamu la drone docteur be moy kan inshallah. Okay. Doctor coming for tenting. Doctor coming for tenting. Fanande kumando manding faila ya wole kanting. I mean photo nyale. I mean photo nyale nte fanan diabetes le monti diabetes patient le monti. This one problem was to 2018. Bari sai nte fanan nte I mean photo nyale nte ngana baga sol be sokole. Ni be sanne ibebe mbul iodine anin ika kumina ka kankani fieba ko na ka bondi wol bebe mbul le janne ibaje la ko ni wato kata l'hôpital ne defana mbulo manko ben because kata l'hôpital no min ton kadre so ke ji nka jole ji 300 le bari biri ngal na bagasu biri ngal l'hôpital ngaji kan dress nyamin daba ngolam fon la kam fon dress ji l'hôpital no to so biri finta ji fon la kam fon dress so kon sai ngana bagasu be to so kon janne hanni baramata domandi fon le kam fon dress so kon jang ndingol fanan hanni baramata fon le ci dress so kon Very good. yemin foto nyaala nga nyanta kala wole nyamo kodati o kodati inyanta le yela bagasul suto suo kono ila kom komanto ya fo nyamin fanan kodati o kodati inyanta le ye preso che grand soto ila korda kono bayri mobe ka mobile soto ila suo kono le to nyaala modi ndafa ina preso masimo soto janne kan dinol bembe kan che janne wati o wati. Thank you. Baraka Baraka bake. Sain fanan na bagasol bebe mbulle. Alhamdulillah. Mo be nyanta ka ke wole nyama. Alhamdulillah. Wo kumo nyi ngakende ya bata alama ale jo. Amin ya Rabbi. Amin. Albarka, albarka. I think it is very clear. She's just mentioned that she had some wound care in hospital. She's diabetic and she's learned how to do it, and she bought all her stuff and she's doing it for herself. She's doing it for her children, and she's just reiterating that it is very important for everybody to have that, and I think it is very important. She has also said something I always say, which is that we have telephones, very expensive telephones. Some of the telephones we have, you can buy 10 of these with one telephone and have it in your house, and this is really very useful for the house. So we thank her very much. Mbokk yi kooku noonu lu mu doon wax rek lu ama am solo la, mooy ne moom dafa am diabète, daf daan am gaañu di dem ci lopitaan yi ko toppatoo, mu seetlu naka lañ ko dee toppatooyee gaañu yi, mu jënd ay bagaasam yépp mu ngi ko amee ci këram. Bagaas yooyu noonu la dee jëfandikoo pour toppatoo boppam, pour toppatoo xale mi, képp koo xam ne am na si gaañu te gis na si njëriñ bu baax a baax te bugga na nit yi toppatoo loolu noonu. Wax na tam mbiri ne ku nekkaa ngi am téléphone waaye façon yi nii parewuloo koo jënda. Wax naa ne nag lu demee nii am na ñu bëri ñu ngi téye ay téléphones yoo xam ne dina mun a jënda fukka ci lii nii ñuy wax ni du benn rek sax ay fukka la moo mun a jënda. Kon foog naa ne am na solo pour ku nekk am loolu noonu. Foog naa dinañ bàyyi Lamin tàggatoo parce que loolu la ñu mujjee mun a wax, waaye dinañ leen dig ne suñ ñëwee beneen yoon dinañ continuer waxtaan bii nii, continuer yeneen façon gaañu yi naka lañ koo toppatooyee, ak tamit su nekkee ne am na yeneen téexa suy nekk naka lañ koo toppatooyee, parce que loolu tamit lu am solo la pour waxtaanee. Lamin abaraka bake badingolu mbal tentula kal jayi kal ni mbara drong alla lo dola kendo la moro ni jubero la fannala comme yamarol menu kadi drong amankentol damala karola mo bele tamu anu mol sakata bake kalo la tamandi jar kende ala soto la fannala fo mol sina ka yirwani nyato tal soto na dimbal la karola ala baraka bake fo ala la demaro wati kote. Thank you very much, dear viewers. This is all we have for you today. We are hoping to come next time and talk about the other wounds, and we thank everybody for tuning in, and those of people who called, whether they were able to get in or not. Mbokk yi lii rek lañ leen mën a amal tey, di leen gërëm ci déglu bu rafet bi. Képp koo xam ne dugga nañu ko gërëm, képp koo xam ne déglu nañu tamit seetaan ñu ñuy ko gërëm, di leen dig fii ba beneen yoon ñu continuer waxtaan bi. Jërë ngeen jëf.